Hello everyone. So participants. So నా వాయిస్ అయితే వినపడుతుంది కదా క్లియర్ గా ఇప్పుడు. చాట్ లో చెప్తారా ఎవరన్నా వాయిస్ స్క్రీన్ సరిగా విజువల్ గా ఉందా లేదా అనేది? Sir, voice is clear, sir. ఓకే Yeah, you can, sir. No issue, sir. Voice is clear. ఓకే ఓకే గ్రేట్, థ్యాంక్స్. సో మనం ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ 10 ఎక్స్పీరియన్స్ డిస్కస్ చేసాం. మనకి 15 ఉన్నాయి బేసిక్ గా. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో నేను ఇక్కడ ఈ 9th ఉంది కదా, ఇంప్లిమెంటింగ్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ locally weighted regression algorithm in order to fit the data points, select the appropriate data set for your experiment and add graphs or draw graphs. So idokati, so which is related to regression only, but a version of, or an extension of linear regression. అదొకటి ఉంటుంది. ఇంకొకటి మనకి ఫస్ట్ 5 లో ఒకటి మిగిలిపోయింది, అది డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బయాస్, వేరియన్స్, రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ క్రాస్ వాలిడేషన్. ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ లో కొంచెం కరెక్షన్ నీడెడ్. ఏంటి అంటే బయాస్, వేరియన్స్, క్రాస్ వాలిడేషన్, దీస్ 3 ఆర్ రిలేటెడ్, but duplicate removal is not exactly related to the rest of the concepts. So we will discuss mainly about the bias and variance. Even the manual that you have, it is only discussing about the bias, variance. This cross validation and remove duplicates is completely different. Cross validation is a related concept, but the proper or the main concepts are bias and variance. So in this experiment 5, we'll talk about bias and variance, and in the experiment 9 we'll talk about locally weighted regression. If we complete these two, because today is Sunday, I'm only restricting this class for 2. I don't know how much attention you can pay for today, so that's why I'm planning I'll cover 3 tomorrow. Tomorrow, yeah, probably tomorrow only. But today I'll cover only 2, but then these 2 are really important concepts. That's why that is also one of the reasons I'll spend more time on these 2 concepts, because bias and variance is like theoretically suggest you that okay, which model I have to use. Sometimes basically it's all about the complexity. Even this for example, this locally weighted regression, otherwise we'll talk about this 9th experiment first, and then we will come back to the 5th one, because if you understand 9, you kind of you get the feel that okay, why we need this bias and variance analysis. So let's talk about 9 first. We'll go to 9. Yeah. So the name is locally weighted regression. So earlier, when we were talking about regression, we said okay, you will get the data. In the data you will have the features and the target. What are features? Features are X. And what is target? Target is Y. So given X, you try to fit the data in the training phase. At least you try to find the relationship between X and Y. So in the testing and understand the relationship between X and Y, if that understanding should be as such, if a new X comes, you should be able to predict the Y value. So that's what basically a training means, right? So in the regression, the Y is a number. In the classification, Y is a category. So in linear regression, what we did, we took X, we fit a line. What is the line? Y equal to mx plus c, or
if it is like simple linear regression, y equal to mx plus c. If it is multiple linear regression, y equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus something, some n into some n times plus c. So given an x, you predict y is a number. The assumption in linear regression, we'll talk about linear regression only first, let's say. So in linear regression, what do? We take the data and we fit a line. And the assumption is there is a linear relationship between x and y. What is linear relationship between x and y? I'll just try to, figure out or find some, image. Yeah, let's say this one. So here, if your x is increasing, your y is also increasing, right? This is the, like, you can feel this, that okay, a line, if you draw a line, that line will definitely pass through this, all the red points. But what if we don't have linear relationship? What if we have some squared relationship? For example, linear relationship with, like, for example, y equal to mx plus c, that's the equation. I'll go to the, here I'll write y equal to mx plus c. It means if you change x by 1 unit, you change y by m units. That's what y equal to mx plus c means. I'll give you an example actually. Forget about this c for now. Let's call this as 0 for now. So then y equal to mx. If x equal to 1, y equal to m. X equal to 2, y equal to 2m. X equal to 4, y equal to 4m. That is, let's say m equal to some value, but clearly you see, if I'm changing x to 1 to 4, then if m equal to, let's say, 2, then it becomes, y becomes 2. Here it becomes 4. It becomes 8. 4 and 8, 2 and 4, 1 and 2. So basically the relationship is, if I x or y is always the double of x, right? If y m equal to 3, then y is always triple of x. That is your relationship between x and y, that is x, if we increase x by 1 point, your y will increase by 3 points. If you increase, let's say m equal to 3, then here it will be 3, here it will be 6, here it will be 12. So let's say from x equal to 2 to x equal to 4, I changed. Then what is the difference? 4 minus 2, 2. If I change x by 2 units, then y changed by 6 units. If I change x by 1 unit, then y will change by 3 units. So there is this relationship between x and y. That relationship is constant. That's what we call as linear relationship.
That is, if you have a constant relationship between x and y, so that constant is y equal to, sorry, m equal to 3. Let's just say, you know the equation of the parabola, y equal to x square. You see the difference, y equal to mx. This is line, this is parabola. So what is the difference? Here, changing in x will result in m units change in y. But here, let's say you can write x square as what? X into x. So if I change x, that will result in x time change in y. But only there is a single difference. Here m is a constant, but here x is a variable. So let's say if I change x to x from 1 to 2, then y value becomes 1 to 4. The difference is 3. So the change in the units will differ, and from y, x equal to 2 to x equal to 3 I change, then y from 4 to it will change to 9. That is, the difference is 5. The difference between these values, y values, earlier it was 1 to 2, 1 to 2, difference is 1, 2 to 4, difference is 2, 4 to 9, difference is 5. So that difference keeps changing in parabola, but in y, or but in linear equation, the difference is same, seems to be same, that is m. So you should, like, the whole point that why I'm discussing is this: you won't get the data always in a linear relationship. That is, you won't get the data like this always. Sometimes you get the data like this. It's not visible. Let's say this data. Sometimes you'll get the data like this. Sometimes you'll get the data like this. Non-linear relationship. Let's call this. Yeah. First thing is parabola only here. Here, changing in x and changing in y. If you observe, it's a parabola. I'll copy this as well for your reference. I'll keep it in non-linear relationship. Yeah. So the thing is, like this, you will get data sometimes. So linear regression, what it will do, it will try to fit a line. So you can't always, fit a line to non-linear data, right? So if you have data which is non-linear, you want to choose a model which is non-linear. You can't choose in linear model. So that's why we got this locally weighted regression. So that's the, like, we'll discuss what is what now. So locally weighted regression, choose between this. Okay. The basic problem that it solves is, example here only, let's say this is the data you get and you want to fit a line to it. The line will not always be appropriate. So we fit a curve, something like this in the red, you see, right? So that's your prediction now. Earlier in linear regression, if your prediction
your prediction is a line, but in here your prediction is a curve in the red color, which is not a line, which is non-linear. So for non-linear regression, we use this locally weighted regression concept. This is much more complex compared to the linear regression. In linear regression, there is only one line, but in locally weighted regression, there are multiple lines. So basic idea is this. So the concept is, okay, the whole data might be non-linear, but if you split the data into small chunks, then fit a line there, then you will get non-linear data. For example, you're drawing some curve or something in on a paper or something. So what you can do is, you don't have to draw the line or the curve. If you zoom into the curve, if you consider only some point or some window, in the curve will look like a line in that window, right? So you have a curve. If you just look from outside, you will see that, okay, it looks like a curve. But if you zoom into the curve, at some point, near that point, the curve will look like a line. So that's the basic idea behind this. So let's say this is the kind of data, all the red points are there, no? So our red points ni మీకు వచ్చిన డేటా అనుకుంటే, మీకు క్లియర్ గా తెలుసు ఈ డేటాకి మీకు ఇది అదేంటి లీనియర్ రిగ్రెషన్ కుదరదు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఒక లైన్ ఫిట్ చేయడం కష్టం ఈ డేటా, ఎందుకంటే దీంట్లో షేప్ సమ్ షేప్ ఏదైతే ఉంది ఒకటి. సో అందుకని ఒక లైన్ ఫిట్ చేయలేం. ఐడియా ఏంటి అంటే, మనకున్న డేటాని స్ప్లిట్ చేసి చిన్న చిన్న పాకెట్స్ గా తీసుకొని ఆ పాకెట్ లో లైన్ ఫిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటది అని. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మామూలుగా సర్కిల్స్ గీసాం కదా, ఇది మొత్తం ఒక పాకెట్ అనుకోండి, ఇది మొత్తం ఇంకొక పాకెట్, ఇది మొత్తం ఇంకొక పాకెట్, అలాగ పాకెట్లాగా అనుకొని ప్రతి పాకెట్ కి ప్రతి విండోకి ఒక లైన్. ఇప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేయండి, ఏమంటారు, ఆ పాకెట్ ఉంది కదా, ఆ సర్కిల్ ఉంది కదా, ఆ సర్కిల్లో ఉన్న డేటా వాటికి మీరు లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేశారనుకోండి, అలాగా మీకు ప్రతి పాకెట్ కి ఒక లైన్ వస్తుంది. ఆ లైన్లన్నిటిని కలిపితే మీకు ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్లాక్ లైన్స్ అన్నిటిని కలిపితే మీకు ఒక కర్వ్ వచ్చింది చూడండి. ఈ బ్లాక్ లైన్స్ అన్నిటిని కలిపితే ఒక కర్వ్ వస్తుంది ఇలా. ఇది మొత్తం కర్వే. సో ఐడియా ఏంటంటే, మీరు ఒక కర్వ్ గీయాలంటే మొత్తం ఒకేసారి గీయరు కదా, మామూలుగా ఒక పేపర్ మీద అయినా కానీ ఒక కర్వ్ గీయాలంటే మొత్తం ఒకేసారి గీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక లైన్, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకొక లైన్, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకొక లైన్, అలా లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఒక కర్వ్ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇప్పుడు స్మూత్ గా లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్లుగానే ఉంది. కానీ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాకెట్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్లో ఉన్నాయి కదా, ఇంత పెద్ద సర్కిల్ ఉండి చిన్న సర్కిల్ చేశారనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఇంకొంచెం స్మూతర్ లైన్ వస్తుంది, అంటే స్మూతర్ కర్వ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా ఎట్లా పడితే అట్లా ఉంది కదా, అంటే ఓవరాల్ గా మీకు షేప్ వచ్చింది, ఒక కర్వ్ షేప్ వచ్చింది. కానీ మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే, నెంబర్ ఆఫ్ పాకెట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ కర్వ్ యొక్క స్మూత్నెస్ పెరుగుతుంది అనమాట. అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు స్మూత్నెస్ ఇంకా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది, ఎలా కర్వ్ కావాలో అలా వస్తుంది. సో ద ఎక్స్ట్రీమ్ దట్ యూ కెన్ గో టు ఈస్, మీరు ఒక్కొక్క డేటా పాయింట్ ఉంది కదా, ప్రతి డేటా పాయింట్ ని ఒక పాకెట్ అనుకున్నారనుకోండి. దట్ ఈస్, at each data point, if you fit a regression line, that is you fit a line near the data, near that pocket. అంటే మీరు ప్రతి డేటా పాయింట్ కి లీనియర్ రిగ్రెషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చేదే లోకల్లీ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. అంటే మీకు ఇప్పుడు n పాయింట్స్ ఉంటే, మామూలు లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఏం చేస్తారు, ఆ n పాయింట్స్ కి కలిపి ఒక లైన్ ఫిట్ చేస్తారు. ఇందులో ఏం చేస్తాము అంటే, ప్రతి డేటా పాయింట్ కి ఒక లైన్ ఫిట్ చేస్తాం. సో n డేటా పాయింట్స్ ఉంటే n లైన్స్ ఫిట్ చేస్తాం.
సో అలాగ వచ్చిన లైన్స్ అన్నిటిని కలుపుకుంటూ వెళ్తే మనకు వచ్చేది ఒక కర్వ్ అవుతుంది. సో అదే మనకి ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్ కూడా. ఇక్కడ ఇది చూసారా? ఇది మీకేంటంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ కలపడం వల్ల వచ్చినది ఇది. ఈ కర్వ్ ఉంది కదా, మీకు అంటే కొంచెం జూమ్ చేస్తాను అర్థమవుతది. ఇదంతా కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్‌కి, ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్‌కి కలుపుతూ వెళ్తే వచ్చిన లైన్ ఇది. అదే కర్వ్ ఇది. సో దట్ ఈస్ వాట్ లోకల్లీ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మీన్స్. ఆ లోకల్లీ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో బేసిక్ ఐడియా అయితే ఇది. ఏంటి మీకొచ్చిన అంటే మీరు ఆల్వేస్ మనం ఒక లీనియర్ డేటాని, లీనియర్ రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వైని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేం. ఒక్కొక్కసారి మనకి నాన్ లీనియర్ రిలేషన్‌షిప్ ఉన్న డేటా కూడా వస్తది. అలాంటి టైంలో మనం లీనియర్ రిలేషన్‌షిప్ ఫిట్ చేయలేం కాబట్టి డేటాని చిన్న చిన్న పాయింట్స్‌గా కన్సిడర్ చేసి ప్రతి పాయింట్‌కి ఒక లీనియర్ రిగ్రెషన్ పెడితే మనకేంటంటే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ 1 లైన్ వి విల్ హావ్ n లైన్స్. విల్ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ n లైన్స్ అండ్ వి విల్ గెట్ ఎ కర్వ్. విల్ ఫిట్ ద డేటా. ఇప్పుడు దీనికైనా అంతే. ఈ పారాబోలా ఉంది గదా! ఇట్లా చిన్న చిన్న లైన్, చిన్న చిన్న లైన్ కలుపుకుంటూ వెళ్తే ఈ పారాబోలా డ్రా చేయాలంటే మీరు ఒక 2 లైన్స్, 3 లైన్స్ కలిపినా గాని ఒక పారాబోలా వచ్చేస్తది. 2 లైన్స్ మాక్సిమం సరిపోతాయి. మహా అయితే 3 లైన్స్. సో అదనమాట. ఓవరాల్ బేసిక్ ఐడియా అయితే అది. సో ఇక్కడ ఇదంతా కోడ్ మీకు పెద్దదానిలాగా అనిపించొచ్చు గానీ, అక్కడ మొత్తం కామెంట్సే రాసాను. యాక్చువల్ కోడ్ తక్కువ ఉంటది. మీకు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఎక్కువ ఉంటది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే అంతా ఒకేసారి గ్రాస్ప్ చేయడం కష్టం. క్లాస్‌లో ఎప్పుడైనా గాని. సో అందుకనే కామెంట్స్ రాసాను. మీరు ఈ ఆబ్వియస్‌గా ఈ నోట్‌బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా రేపు అయిపోతుంది గదా క్లాసు. ఈ నోట్‌బుక్సు అన్నీ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు హెచ్ఓడి సార్ షేర్ చేస్తారు. సో మీరు ఈ కామెంట్స్ చదువుకుంటూ కోడ్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతది. ఓకే. నౌ విల్ గో టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ లోకల్లీ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్. Otherwise we'll see what is the methodology for you know I'll show you one video actually. This has really good ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్‌గా ఏమంటారు? ఇంతకుముందు బ్లూ పాయింట్ సారీ లోకల్ అన్నాం గదా! లోకల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అసల లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఫిట్ చేయాలంటే నేనేమన్నాను? ఒక పాయింట్‌కి రిగ్రెషన్ ఫిట్ చేయాలి అని జెప్పా. ప్రతి పాయింట్‌కి రిగ్రెషన్ ఫిట్ చేయాలి అని జెప్పాను. కానీ ఒక పాయింట్‌కి రిగ్రెషన్ ఎలా ఫిట్ చేస్తాం? ఒక పాయింట్ నుంచి ఎళ్ళేవి మనం ఎన్నైనా గాని గీయొచ్చు గదా లైన్స్. ఒక పాయింట్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ గీయొచ్చు. సో ఒక పాయింట్‌కి లీనియర్ రిగ్రెషన్ గీయడం అంటే ఏంటంటే, ఒక పాయింట్ తీసుకొని, ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఉంటాయి గదా! ఒక సమ్ స్పాన్. ఇక్కడేంటంటే స్పాన్ 20% అని ఉంటది. ఒకసారి జూమ్ చేస్తా. ఇక్కడ మీకు క్లియర్‌గా కనపడుతుందో లేదో. ఆహ్, స్పాన్ జస్ట్ ఎ మినిట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే స్పాన్ 20% అని ఉంది గదా! అసలేం జరుగుతదో ఇప్పుడు మీకు యానిమేషన్‌లో చూడండి. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఈ బ్లూ పాయింట్ ఉంది చూసారా? ఈ బ్లూ పాయింట్ నుంచి
ఒక 20 అంటే మీకు రెస్ట్ మొత్తం డేటా పాయింట్స్ అన్ని 100 పాయింట్స్ అనుకుంటే దానికి దగ్గరలో ఉన్న 20 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 20 పాయింట్స్కి కలిపి రిగ్రెషన్ ఫిట్ చేయడం. సో ఇట్ మీన్స్ స్పాన్ 20% ఆర్ సంథింగ్, ఒక బ్యాండ్ విడ్త్ పారామీటర్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. దీని అర్థం ఏంటి అంటే మీకున్న డేటా సెట్లో మొత్తం పాయింట్స్ కాకుండా ఒక పాయింట్ ఇస్తే ఆ పాయింట్కి నేబర్హుడ్లో, దట్ ఈస్ దానికి దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని దానికి మనం రిగ్రెషన్ అప్లై చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంటి, మనం ఒకసారి అసలు టైటిలే అర్థం చేసుకుందాం. లోకల్ అన్నాం, లోకల్లీ తర్వాత వెయిటెడ్ అన్నాం, తర్వాత రిగ్రెషన్ అన్నాం. లోకల్లీ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్. సో మనం ఈచ్ పాయింట్కి లోకల్లీ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్ చేయాలి. ఇక్కడ లోకల్ అంటే ఏంటి, మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయక్కర్లా, నా పాయింట్కి దగ్గరలో, ఒక పాయింట్కి దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్స్ని తీసుకొని దానికి రిగ్రెషన్ అప్లై చేయడమే లోకల్ అనే వర్డ్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ వెయిటెడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ కింద గాషియన్ కర్వ్ లాగా ఒకటి కనపడుతుంది కదా, నార్మల్ కర్వ్, గాషియన్ కర్వ్. దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ పాయింట్ బ్లూ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ పాయింట్ ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట, పీక్ని. ఆ బ్లూ పాయింట్ చుట్టూరు ఉన్న వాటికి వెయిట్స్ ఎలా ఇస్తాము అనేది ఈ కర్వ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. మీకు ఆ పాయింట్కి దగ్గరలో ఉన్న వాటిలన్నిటికి కూడా హై వెయిట్స్ వస్తున్నాయి. దాని తర్వాత ఇలా స్లోగా తగ్గుతుంది కదా, సో ఈ పాయింట్కి తగ్గుతుంది. ఇలా ఈ పాయింట్ నుంచి దూరం పెరిగే కొంది వెయిట్ ఇలా తగ్గుతుంది, ఇలా తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్స్ ఇక ఆల్మోస్ట్ జీరో, ఇక్కడ జీరో ఉన్నాయి కదా, సో అలా జీరో. సో ఏం చేస్తామంటే, ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఆ పాయింట్కి చుట్టూరు గాషియన్ కర్వ్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ఆ గాషియన్ కర్వ్లో వచ్చే పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పాయింట్స్ అన్నిటికీ ఆ డిస్టెన్స్ బట్టి, ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ల మధ్యలో, రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి అది కనుక్కొని దాన్ని బట్టి వెయిట్ ఇస్తాం అనమాట. మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఆ పాయింట్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉంటుంది డ్రాప్ అనేది. ఆ పాయింట్ ఉంటే ఆ పాయింట్కి దగ్గరలో ఉన్న వాటికి చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది, స్లోగా వచ్చే కొంది చాలా ర్యాపిడ్గా వెయిట్ తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తే ఈ బ్లూ పాయింట్కి దగ్గరలో ఉన్నట్లన్నిటికి వెయిట్ ఇస్తాం, దూరంగా లేకుంది వెయిట్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకనే మీకు డల్నెస్ పెరిగింది అనమాట వేరే పాయింట్లకి. ఇప్పుడు మీకు యానిమేషన్ వస్తుంది, క్లియర్‌గా చూడండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి పెడుతున్నాను. ఏంటి అంటే, మీరు ప్రతి పాయింట్‌కి గాషియన్ కర్వ్ ఫిట్ చేస్తూ, ఆ గాషియన్ కర్వ్‌లో ఉన్న వాటినే హైలైట్, మీకు డార్క్‌గా కనపడినయన్నీ ఇలాగా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాయని, కొంచెం డల్‌గా కనపడిన వాటికి వెయిట్ తక్కువ ఉందని చెప్పేసి. సో ప్రతి డేటా పాయింట్‌కి ఒక వెయిట్ వస్తది. ఆ వెయిట్ బట్టి నేను లీనియర్ రిగ్రెషన్ కనుక్కుంటా. అది ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ లైను అలాగా మనం ప్రతి పాయింట్‌కి ఇలా లీనియర్ రిగ్రెషన్ కనుక్కుంటాం. అప్పుడు మనకు ఫైనల్‌గా వచ్చిన లీనియర్ రిగ్రెషన్‌లు అన్నిటిని కలిపితే ఒక కర్వ్ వస్తది. అంటే వచ్చిన లైన్స్ అన్నిటిని కలిపితే ఒక కర్వ్ వస్తది. అది ఐడియా బేస్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఒక డేటా పాయింట్ తీసుకోవడము, ఆ డేటా పాయింట్స్‌కి అరౌండ్‌గా ఉన్న ఒక 20%, ఆ 20% వేరియబుల్ మనం బ్యాండ్‌విడ్త్ పారామీటర్ అంటాం. అది తర్వాత చూద్దాం. ఆ 20% పెట్టాలనా, 10% పెట్టాలనా అదంతా మన చేతిలో ఉంటది. అదొక హైపర్ పారామీటర్ అన్నమాట. సో పాయింట్ ఉంటే ఆ పాయింట్‌కి దగ్గరలో ఉన్న 50% డేటా తీసుకొని దానికి లైన్స్ ఫిట్ చేస్తాం. అలాగే మల్టిపుల్ లైన్స్ వస్తాయి.
అన్ని లైన్స్ కలిపితే వచ్చేదే కర్వ్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ కోడ్ నౌ, అవర్ నోట్‌బుక్. సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా! ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ మీరు చూడండి. సో ఈ పాయింట్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా! ఇవి మనకి ఇవి ఓవరాల్‌గా వచ్చిన డేటా పాయింట్స్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ అనుకుంటే, మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఈ ఎక్స్ అనుకుంటే, ఈ ఎక్స్‌కి ఒక గాషియన్ కర్వ్ ఫిట్ చేస్తాం. ఆ గాషియన్ కర్వ్‌లో వచ్చిన వాటిలన్నిటికి కూడా హై వెయిట్స్ ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాటిలకి చాలా లో వెయిట్స్ ఉంటాయి. ఆ వెయిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆహ్, వ దానికి ఒక లైన్ ఫిట్ చేస్తాం. అలాగా ప్రతి పాయింట్‌కి మనం లైన్ ఫిట్ చేసుకుంటూ ఎళ్తే వచ్చిన రిజల్ట్ మనకి ఆహ్, కర్వ్ అవుతది. సో ఇక్కడ మీకు ఆ లింక్స్ కూడా పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను చూయించిన వీడియో లింక్ కూడా ఇక్కడ దీని మీదే ఉంది. అది మీరు అవసరమైనప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ గో టు ద యాక్చువల్ కోడ్. సో హియర్ దేర్ ఆర్ 2 మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. One is kernel, other thing is local weight. Here we are using the Gaussian kernel. Gaussian kernel అంటే ఇదే. ఇది ఉంది కదా! ఇది. ఇదేం చేస్తదంటే గాషియన్ కెర్నల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఇచ్చారు. ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు. బ్యాండ్‌విడ్త్ పారామీటర్ ఇచ్చారు. బ్యాండ్‌విడ్త్ పారామీటర్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా! 20% 10% అని చెప్పేసి అదే అన్నమాట. ఆహ్, ఫార్ములా ఉందా? ఫార్ములా ఉందేమో చూస్తా. ఓకే. ఫార్ములా ఉందేమో. గాషియన్ కెర్నల్ ఫార్ములా ఒకసారి చూస్తాను. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి. గాషియన్ కర్వ్ ఫార్ములా ఇదే అన్నమాట. దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్. దీని తర్వాత ఎడిట్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇదొక్కటి మాత్రం కాన్సంట్రేట్ చేయండి. ఆహ్, ఈ కెర్నల్ ఉంది కదా! ఈ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై 2 టో స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ అని ఉంది కదా! ఇదే గాషియన్ కెర్నల్ అన్నమాట. దీనికే ఇక్కడ రాసాం మనం. ఇక్కడ ఈ ఆ ఫార్ములా అంతా ఇదే. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటుందంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ అని ఉంటే ఆ పాయింట్ తీసుకుంటది. మనకి ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రైనింగ్ డేటాలో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్‌లో ఉంటది. ఈ కే అంటే ఒక పారామీటర్. ఈ కే ఉంది కదా! కే ఇక్కడ టౌ అయింది. 2k స్క్వేర్ అవుతది ఇది. ఇది 2k స్క్వేర్ అవుతది. సో ఇదే వెయిట్స్ కనుక్కోవడానికి. ఇక్కడ పైన డబ్ల్యూ ఎక్స్ నాట్ అని ఉంది కదా! ఇక్కడ రాస్తాను. రిఫర్ టు డబ్ల్యూఎక్స్ఎక్స్ నాట్.
in the above image. సో పాయింట్ ఇస్తే ఒక ట్రైనింగ్ అంటే ఒక ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఇస్తే ప్రతి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ కి పాయింట్ కి ఈ డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటది. ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఆ ట్రైన్ డేటా సెట్ పాయింట్ ఆ ట్రైన్ డేటాలో ఉన్న శాంపిల్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కొని ఆ వెయిట్ ఎలా ఇస్తుంది అంటే ఎన్పి డాట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ డిఫరెన్స్, ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఈ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ అయింది, డిఫరెన్స్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ ట్రాన్స్పోజ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే పైథాన్ లో స్క్వేర్ తీయాలంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మీకు స్క్వేర్ అవుతుంది. అది కూడా రాస్తాను. డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఇంటూ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. పైథాన్ అనే కాదు, ఓవరాల్ గా మ్యాథ్ లో ఏంటంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ కనుక్కోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మన క్యాలిక్యులస్ లో డిఫరెన్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నట్టు అర్థం. సో ఇది కనుక్కున్నాం. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ డిఫరెన్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ కనుక్కొని బై -2k స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఆ మైనస్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చింది 2 స్క్వేర్. అవసరం అయితే ఇక్కడే పెట్టేద్దాం మైనస్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ ఈ కెర్నల్ అర్థమైంది. ఈ కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పాయింట్ మధ్యలో ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ నాట్ ఉన్న పాయింట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కనుక్కొని దాని ప్రకారం మీకు ఇది ఒక వెయిట్ ఇస్తుంది ప్రతి పాయింట్ కి. దాన్నే కెర్నల్ అన్నాం. ఇప్పుడు దిస్ కెర్నల్ ఫంక్షన్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిట్స్ ఫర్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ బేస్డ్ ఆన్ ద గాషియన్ కెర్నల్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వద్దాం. ఇక్కడ మీకు అన్ని కూడా ఉన్నాయి, ప్రతిదీ ఏంటి, అసలు ఇన్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. దిస్ ఫంక్షన్ కెర్నల్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద వెయిట్స్ ఫర్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ బేస్డ్ ఆన్ ద గాషియన్ కెర్నల్. The point is the current data point for which the weights are calculated. X matrix is the matrix of input data points. K is the bandwidth parameter for Gaussian kernel. M comma n retrieves the number of rows and number of columns. That is, M comma n is the shape of X matrix. And then we will initialize a weight matrix. Initialization an identity matrix of size M to store the weights. సో ప్రతి డేటా పాయింట్ కి మనకి ప్రతి శాంపిల్ కి వెయిట్ కావాలి కాబట్టి m/m. సో దిస్ విల్ బి m/m matrix, m/m square matrix. m/m ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇలా వెయిట్స్ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రతి శాంపిల్ కి ఆ పాయింట్ నుంచి మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ ఉంది కదా, ఆ పాయింట్ నుంచి ప్రతి ట్రైనింగ్ శాంపిల్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కొని ఆ వచ్చిన డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ చేస్తూ ఒక గాషియన్ కెర్నల్ నుంచి వచ్చిన వెయిట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ వెయిట్స్ ని ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. అవసరం అయితే మనం ఈ వెయిట్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు.
అదే బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇనిషియల్గా అయితే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ప్రతిదాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ వెయిట్ వస్తుంది. ఇది ఈ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ లోకల్ వెయిట్ అన్నమాట. లోకల్ వెయిట్ ఏంటి, ఒక పాయింట్ ఇస్తే మామూలుగా కెర్నల్ ఏం చేసాం, ఒక పాయింట్ ఇస్తే ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటికీ వెయిట్స్ ఎలా కట్టాలి అని చెప్పేసి కోడ్ రాసాం. ఇప్పుడు లోకల్ వెయిట్ ఏంటి అంటే ప్రతి పాయింట్కి, అంటే మనకి ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ n ఉన్నాయి, సో n/n టైమ్స్ చేయాలి రిగ్రెషన్. సో ప్రతి పాయింట్కి ఆ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వెయిట్ వస్తుంది. ఆ వెయిట్ వచ్చిన తర్వాత xt ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. సో యాక్చువల్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది. ఏం చేస్తామంటే మనకి ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి అక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ టు పర్ఫార్మ్ ద లోకల్ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్ ఫర్ ఆల్ ద డేటా పాయింట్స్. అన్ని డేటా పాయింట్స్కి లోకల్ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్ చేయడం ఎలాగా అనేది వస్తుంది ఇక్కడికి. m,n ఈక్వల్ టు షేప్ ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్, y ప్రెడిక్షన్ ఈక్వల్ టు జీరోస్ పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ప్రతి రోకి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది చెప్పేది ఎంఏ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్. సో జీరోస్ తోటి ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం. ఫర్ I in range m, that is for each data point, calculate the local weight using local weight function and predict the output. So prati each data point, that is for each I in range m, that is ఒక పాయింట్ వస్తే ఆ పాయింట్ నుంచి లోకల్ వెయిట్ కనుక్కొని ఆ లోకల్ వెయిట్ y ప్రొడిక్షన్ ymat అయ్యి xmat నుంచి ఆ వెయిట్ కనుక్కొని దానికి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చేదే ఈ y ప్రొడిక్షన్ అవుతుంది. సో మనం ఈ లోకల్ వెయిట్ రిగ్రెషన్ లో ఈ లోకల్ వెయిట్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు లోకల్ వెయిట్ చూద్దాం. ఏమవుతుందంటే ప్రతి పాయింట్ వస్తుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ వచ్చిన రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ అన్నిటికీ కెర్నల్ బట్టి డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం, ఆ వెయిట్ కనుక్కుంటాం. మనకి వచ్చిన డేటా పాయింట్ నుంచి ఈ ఫార్ములా వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. మీరు లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూస్తే లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రతి చోట లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం కదా. లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇంతకుముందు గ్రేడియంట్ డిసెంట్ యూజ్ చేసి చేసాం. అదే ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేసి గ్రేడియంట్ డిసెంట్ చేయాలి అంటే ఆర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేయాలంటే ఇదన్నమాట ఫార్ములా. ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ wx ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ wy. అదే ఇక్కడ రాసాం. ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ wx ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ wy hat y మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. సో ఆ ఫార్ములాని రిప్లికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. The function local weight calculates the local weight for each or for given data point. Point is the current data point for which local weight is calculated. Xmat is the matrix of input data points. Ymat is the matrix of output or response values corresponding to the input data points. K is the bandwidth parameter for Gaussian kernel. Weight equal to kernel, so that is calls the previously defined kernel function to update the weight matrix for the current data point. X equal to X transpose calculates the transpose of the input data matrix X. This expression అంటే ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములా computes local weight vector using the weighted linear regression formula. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేస్తాం. Result W is the vector representing the local weight for the given point. So the function returns the local weight vector for each. సో మనం ప్రతి డేటా పాయింట్ కి మనకి వెయిట్ వెక్టర్ వస్తుంది కదా, ఆ వెయిట్ వెక్టర్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఆ వచ్చిన వెయిట్ వెక్టర్ ఇంటూ మన ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ కడితే వచ్చేదే మన ప్రెడిక్షన్. ఇంతకుముందు y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అన్నాం కదా, ఆ ఎంఏ ఇది. ఈ లోకల్ వెయిట్ నుంచి వచ్చేదే m. ఒక సింగిల్ అయితే, ఇది ఒక సింగిల్ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అయితే
అది మల్టిపుల్ అయితే M1 M2 అలా M1 M2 M3 ఇలా వస్తాయి. అవన్నీ కూడా ఒక మ్యాట్రిక్స్‌లో వచ్చేది ఇది. y = mx + cలో ఇదన్నమాట. ఇది x, ఇది m. ఇంకొకటి ఏంటంటే సి అంటున్నాం కదా, సిని x0 అంటే 1 బిట్ మల్టిప్లై చేస్తాం. సో x0ని ఎప్పుడైనా కానీ 1తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. సో మీకు ఫైనల్గా లైన్ ఈక్వేషన్ దీని నుంచి వస్తుంది. y ప్రెడిక్షన్ అనేది దీని నుంచి వస్తుంది. సో ఇది y ప్రెడిక్షన్. ఇప్పుడు మనం కెర్నల్కి ఫంక్షన్ రాసాం, ఒక లీనియర్ రిగ్రెషన్కి ఫంక్షన్ రాసాం. ఇప్పుడు ఆ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రతి డేటా పాయింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రతి డేటా పాయింట్ చేసేటట్టు ఒక ఫంక్షన్ రాసాం. ఏమవుతుందంటే ఈ లోకల్ వెయిట్ రిగ్రెషన్ అనేది దీన్ని కాల్ చేస్తుంది, ఇదేమో దీన్ని కాల్ చేస్తుంది. సో నౌ లెట్స్ గో టు ద యాక్చువల్ డేటా. డేటా టిప్స్ డాట్ సిఎస్వి అని ఉంది. ఈ డేటాను ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తా. ఇక్కడ టిప్స్ మామూలుగా బయట కానీ ఎక్కడన్నా రెస్టారెంట్లో టిప్స్ బట్టి మన టోటల్ బిల్ బట్టి టిప్స్ వస్తాయి. ఇది టోటల్ బిల్లు ఫస్ట్ కాలం, ఇది టిప్. ఇక మిగిలినవి ఏవో డేటా ఉంది మనకి. జెండర్ ఉంది, స్మోకరా నాన్ స్మోకరా, డే ఆర్ సంథింగ్, టైం ఏంటి, డిన్నర్ టైమా లేకపోతే సంథింగ్ ఎల్స్, ఇలా సైజు, ఎంతమంది తిన్నారు ఏంటి, ఇది మొత్తం డేటాలో ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే మనం ఈ రెండింటి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. టోటల్ బిల్ ఎంతెంతో ఇస్తే ఆ టోటల్ బిల్ బట్టి మనకి టిప్ ఎంత ఇచ్చారు అనేది గెస్ చేయాలన్నమాట. సో ఆ డేటానే ఇది. టోటల్ బిల్ చాలా తక్కువ ఉంటే టిప్ వచ్చేది తక్కువ ఉంటుంది. అలా స్లోగా పెరిగే కొంది టోటల్ బిల్లు టిప్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ లేదు. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ బిల్ ఉన్నా కానీ తక్కువ టిప్ వస్తుంది, లేకపోతే ఎక్కువ టిప్ వస్తుంది. అలా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. సో ఇది మనకున్న డేటా. ఈ డేటా మీద మనం లోకల్లీ వెయిటెడ్ రిగ్రెషన్ చేయాలి. సో డేటా వచ్చింది. బిల్ పార్ట్, బిల్ని ఎన్పి డాట్ అరే, బిల్లుని ఒక అరేలో తీసుకున్నాం, టిప్ని ఒక అరేలోకి తీసుకున్నాం. దీనికి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ప్రిపేర్ చేసి వన్స్ పెట్టేసుకొని బ్యాండ్విడ్త్ పారామీటర్ 0.5 ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ మీరు 0.5 బదులు ఇంకా వేరే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 పెడితే చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఇక్కడ మీకు చూడండి, కొంచెం మీరు 1 పెట్టారనుకోండి, ఆ వచ్చిన లైను ఆ స్మూత్నెస్ ఇంకా తగ్గింది. 2 పెట్టి చూస్తే ఇంకా స్మూత్నెస్ తగ్గాలి. అంటే మనకి ఇంతకుముందు బాగా డీటెయిల్డ్ కర్వ్ వచ్చింది కదా, అంత డీటెయిల్డ్ కర్వ్ రాదు, ఇంకా కొంచెం తగ్గుతుంది. ఇది చూడండి, ఇంకా తగ్గింది. దీనికి 5 ఇస్తా. ఇది మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ప్లాట్ రావడానికి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ మెథడే కంప్యూటేషనల్లీ హెవీ, అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. మీరు ఇప్పుడు చూసారా, ఇది ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు లైన్ వస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే నేను పారామీటర్ కే పెంచేకుంది, ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ పారామీటర్ కే ఇనిషియలైజ్ చేస్తా. బ్యాండ్విడ్త్ పారామీటర్ ఈక్వల్ టు సమ్ 5 ఇచ్చాను.
if you keep increasing, అంటే బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఇప్పుడు మనం గాషన్ కర్వ్ ఉంది కదా, ఆ గాషన్ కర్వ్ స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ వచ్చి ఉంటది. ఇది స్మాల్ హై అని చెప్పేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి. ఇది కాదు, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ టౌ అనేది పెంచితే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, టీ ఈజ్ లార్జ్ అని ఉంది కదా, ఆ బ్యాండ్విడ్త్ పారామీటర్ లార్జ్ అయితే మీకు పాయింట్స్ మొత్తం అంటే చాలా దూరంలో ఉన్న పాయింట్స్ ని కూడా రిలేటివ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు పాకెట్ అన్నారు కదా, ఇది కూడా కాపీ చేస్తా. Yeah. If you keep increasing the bandwidth parameter, then the window size, window or pocket or span, anything size will also increase, and your curve will start to look like a line. If you keep bandwidth parameter very low, the curve will be, the red curve will have lot of ups and downs, because it becomes very local. సో 5 ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇలా ఉంది వచ్చిన కర్వ్. అదే నేను 0.5 ఇచ్చి రన్ చేస్తా చూడండి, ఇక డ్రాస్టిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది కర్వ్. అది మీకు ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ సమ్ యూనో, మనకి స్టాక్ మార్కెట్ కర్వ్ ఉంటుంది చూసారా, అలా రావాలి. ఇదిగోండి ఇలా, ఆ స్మూత్నెస్ తగ్గుతుంది. If K or bandwidth parameter is high, the curve will be smoother. If it is low, curve will be non-smooth. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఆ కే అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో చేంజ్ ద కే, మీరు రన్ చేసేటప్పుడు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు మీరు కే చేంజ్ చేసుకుంటూ రన్ చేయండి, మీకు ఏమంటారు అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. సో బ్యాండ్విడ్త్ పెంచితే ఏంటంటే యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పాయింట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద బ్యాండ్విడ్త్, యు ఆర్ లిమిటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద కరెంట్ డేటా పాయింట్ అన్నట్టు. సో అది బ్యాండ్విడ్త్ యొక్క బ్యాండ్విడ్త్ పారామీటర్ సీన్. సో లోకల్ వెయిటెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, వై ప్రెడిక్షన్ వచ్చింది. వచ్చిన వై ప్రెడిక్షన్ మీద ఇప్పుడేం లేదు, ఇంక జస్ట్ ప్లాట్ చేయడమే. ప్లాట్ ఎక్స్ సార్ట్, ఎక్స్ మీద వై మీద ప్లాట్ ప్రింట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు డేటా చూస్తాం, అసలు రెండింటికి థియరిటికల్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూద్దాం. అడాప్టివ్ వెయిటింగ్, లోకల్ వెయిటింగ్ రిగ్రెషన్ ఏంటంటే LWR assigns different weights to different data points based on their proximity to the point at which prediction is being made. అంటే మీరు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ప్రిడిక్షన్ చేస్తున్నారో ఆ పాయింట్ బట్టి
డిఫరెంట్ వెయిట్స్ వస్తాయి. ఆ పాయింట్ దగ్గరలో ఉన్న వాటికి హై వెయిట్స్ వస్తాయి, ఆ పాయింట్ కి దూరంగా ఉన్న వాటికి లో వెయిట్స్ వస్తాయి. The weights are determine the kernel function, and the points closer to the prediction point have higher influence on the prediction. Non-parametric. LWR is non-parametric method, meaning it doesn't assume a specific functional form or relationship between the variables. Non-parametric అంటే రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో మనం రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై లీనియర్ అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమి ఫిక్స్ అవ్వలేదు అనమాట. It adapts to the local structure of the data, making it flexible in capturing more complex patterns. Local approximation. So LWR is essentially fits a line linear regression model for each prediction point by giving more importance to the near data points. The local linear approximation allows LWR to capture nonlinear relationships. Bandwidth parameter. So the bandwidth parameter controls the width of the neighborhood considered by each prediction. It influences the smoothness of the resulting curve. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా చూసాం కదా. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఒక గ్లోబల్ మోడల్. లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఫిట్స్ ఏ సింగిల్ గ్లోబల్ లీనియర్ మోడల్ టు ఎంటైర్ డేటా సెట్. It assumes a constant relationship between variables across the entire range. In linear regression, all data points contribute equally to the model, and there is no adaptive weighting based on the proximity. Parametric. Linear regression is parametric method, assumes a specific linear form of the relationship between the variables. It estimates the coefficients that define the slope and intercept of the linear equation. Sensitivity to outliers. Linear regression can be sensitive to outliers. It aims to minimize the sum of the square distance between the predicted and observed values. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి అవుట్లేయర్స్ వచ్చినప్పుడు మన లైన్ అనేది బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు. కానీ లోకల్ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో అదంతా అవ్వదు. ఇవి ఎక్స్ట్రా చూసింగ్ బిట్వీన్ డేటా కాంప్లెక్సిటీ బట్టి, కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్ బట్టి ట్రేడ్ ఆఫ్. మీకు కంప్యూటేషనల్ కాస్ట్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, టైం ఎక్కువ తీసుకున్న మ్యాటర్ కాదు అంటే ఎల్డబ్ల్యూఆర్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్. ఇన్ కేస్ మీకున్న డేటా అంత కాంప్లెక్స్ డేటా కాదు, అందులో లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు లీనియర్ రిగ్రెషన్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదు అంటే డేటా కాంప్లెక్స్ గా ఉంది అనిపిస్తే ఎల్డబ్ల్యూఆర్కి వెళ్ళడం మంచిది. సో ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, లోకల్ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. సో ఇప్పుడు మీరు కాంప్లెక్సిటీ దాని గురించి మాట్లాడాం కదా, ఆ కాంప్లెక్సిటీ గురించి వచ్చేదే నెక్స్ట్ బయాస్ వేరియన్స్. సో ఫిఫ్త్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేటప్పటికి డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బయాస్ అండ్ వేరియన్స్, రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ క్రాస్ వాలిడేషన్. సో ఇది చూద్దాం. బయాస్ వేరియన్స్ అసలు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే, బయాస్ అంటే మోడల్ ఎంత సింపుల్ గా ఉంది అనేది చెప్పేదే బయాస్. వేరియన్స్ అంటే మోడల్ ఎంత కాంప్లెక్స్ గా ఉంది అని చెప్పేదే వేరియన్స్. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూస్తే మీకు అంత కాంప్లెక్స్ మోడల్ ఏం కాదు, సింపుల్ మోడల్. సో బయాస్ ఎక్కువ, దానికి వేరియన్స్ తక్కువ. In case of locally weighted linear regression, the bias is very high, very low. That is, the model is not that simple. సింపుల్ అంటే మనకి లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి కాదు. సింపుల్ అంటే రిలేషన్షిప్, ఆ కర్వ్ ఉంది కదా, ఆ కర్వ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవసరమైన ఈక్వేషన్ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటే డేటాలో అంత కాంప్లెక్స్ అని అర్థం. సో పారామీటర్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, లోకల్ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో ప్రతి డేటా పాయింట్ కి ఒక లీనియర్ కర్వ్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఒక లీనియర్ కర్వ్ కి ఒక 5 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, 5n పారామీటర్స్ వస్తాయి లోకల్ వెయిటెడ్ లో. అదే లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో 5 ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇన్ ద మోడల్ రిప్రజెంట్స్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద మోడల్ అన్నట్టు.
ఇక్కడ రాస్తా. Number of parameters in the model represents the complexity of the model. If the parameters are high, then the model complexity is high. If the parameters are low, then the model complexity is low. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూజ్ చేసుకోవాలనా లేకపోతే లోకల్లీ వెయిటెడ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూజ్ చేసుకోవాలా అని అనుకున్నాం కదా. లీనియర్ రిగ్రెషన్ తర్వాత పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ అని ఉంటుంది. అది కూడా రాస్తాయి. లీనియర్ రిగ్రెషన్ వర్సెస్ పాలినామియల్. జస్ట్ ఈ కంటెంట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను మీరు ఫర్దర్ గా రిఫర్ చేయడానికి.
యా సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఎక్స్ వైకి రిలేషన్షిప్ మనకి ఇట్లా ఉన్నప్పటికి కూడా అది లీనియర్ లైన్ ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. ఇది సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అన్నట్టు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ అండ్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ పాలినామియల్ y ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ డిఫరెన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. y ఈక్వల్ టు b0 ప్లస్ b1x అది లీనియర్ మోడల్ అయింది. y ఈక్వల్ టు b0 ప్లస్ b1x1 ప్లస్ b2x1 స్క్వేర్ అది ఫిట్ చేస్తే, ఆ ఈక్వేషన్ ఫిట్ చేస్తే మనకి పాలినామియల్ కర్వ్ వస్తుంది. సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో లైన్ ఫిట్ చేస్తాం, పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ లో మన కర్వ్స్ ఫిట్ చేస్తాం. ఆ కర్వ్స్ ఎంత కాంప్లెక్స్ గా పెరగాలి అనేది మనమే డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎంత ఏమంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పెరిగే కొంది నెంబర్ ఆఫ్ యూనో కర్వ్స్ పెరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి, ఆర్డర్ ఆర్ డిగ్రీ. డిగ్రీ 0 ఉంటే ఒక హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. డిగ్రీ 1 ఉంటే సమ్ ఎక్స్ కి వైకి రిలేషన్షిప్ ఉండేది ఒకటి వస్తుంది, క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్. డిగ్రీ 2 అయితే మనకి పెరాబోలా వస్తుంది. డిగ్రీ 3 అయితే క్యూబిక్ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక మినిమా ఒకటే వచ్చింది, ఒకటే పాసిబుల్ అయింది. ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ డిగ్రీ 3 అన్నప్పుడు 2 పాసిబుల్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, జూమ్ చేస్తా. ఇక్కడ చూడండి, డిగ్రీ 3 అయితే మనకి 2 మినిమాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. డిగ్రీ 4 క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. సో మీరు డిగ్రీ 5 అయితే ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, 4. సో ఏంటి అంటే డిగ్రీ పెరిగే కొంది కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. అదే మీకు పాలినామియల్ కర్వ్ లో ఫిట్ చేస్తే బేసిక్ థియరీ అది. దీని కిందే రాస్తాను. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, నేను ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? పాలినామియల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూసుకోవాలనా, పాలినామియల్ చూసుకోవాలనా? పాలినామియల్ తీసుకుంటే ఆ పాలినామియల్ లో కూడా ఎంత డిగ్రీ తీసుకోవాలి? అదే ఇక్కడ బయాస్ వేరియన్స్ ట్రేడ్ ఆఫ్ చెప్పేది. యాజ్ ద డిగ్రీ ఇంక్రీజెస్,
the model or curve complexity or model complexity increases. సో మనం మనకి ఇష్టం వచ్చింది ఫిట్ చేయొచ్చు, లైన్ ఫిట్ చేయొచ్చు, ఇలా పారాబోలా ఫిట్ చేయొచ్చు, క్యూబిక్ ఫంక్షన్, క్వార్టిక్ ఫంక్షన్, క్వింటిక్ ఫంక్షన్, ఇలా ఏదైనా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. అలా డిగ్రీ పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఏది బెటర్ అనేది చెప్పడమే బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ చెప్పగలిగేది. సో బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ అంటే, బయాస్ అంటే మోడల్ ఎంత సింపుల్ గా ఉందని చెప్పేది, వేరియన్స్ అంటే మోడల్ ఎంత కాంప్లెక్స్ గా ఉందని చెప్పేది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో పాలినామియల్ ఇది అంత అయిపోయింది, తీసేయండి, సింపుల్ ఇది. ఓకే, ఒక లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేస్తే లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అంటే, ఒక రిగ్రెషన్ చేస్తే అందులో ఎర్రర్ కనుక్కోవడానికి మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ వాడతాం. దాని ఫార్ములా ఇది, ఎంఎస్సి ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ స్క్వేర్. సో అది ఎంఎస్సి చెప్తుంది. బయాస్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, మీరు ఒక్క డేటాకి ఒక్క మోడలే కాదు, మల్టిపుల్ మోడల్స్ రన్ చేసి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందో చూడండి, ఇది కిందకి తీసుకొస్తా. అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డేటా పాయింట్ తీసుకుంటే, ఒక మోడల్ అంటే మనకి మల్టిపుల్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మోడల్ 1, మోడల్ 2, మోడల్ 3 తీసుకుంటే, ఆ డిగ్రీలో మనకి మల్టిపుల్, ప్రతి ఈచ్ డిగ్రీకి మల్టిపుల్ మోడల్స్ రన్ చేసి ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ అవుట్పుట్స్ ని ఇక్కడ పెడతాం చూడండి. మోడల్ 1 అవుట్పుట్స్ ఇవి, మోడల్ 2 అవుట్పుట్స్ ఇవి. జూమ్ చేసా జస్ట్. మోడల్ 1 అవుట్పుట్స్ ఇవి, మోడల్ 2 అవుట్పుట్స్ ఇవి, మోడల్ 3 అవుట్పుట్స్ ఇవి. ఫైనల్ మోడల్ అంటే యావరేజ్ మోడల్ కి ఈ యావరేజ్ తీసుకుంటాం, 25, 29, 35 యావరేజ్ ఇది అవుతుంది. 53, 52, 45 వాటి యావరేజ్ 50. ఇలాగా ఒక డేటా మీదే మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఫిట్ చేసి ఆ వచ్చిన మోడల్స్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. యాక్చువల్ గ్రౌండ్ ట్రూత్ ఇది, గ్రౌండ్ ట్రూత్ ఇది, వచ్చిన వాటి యావరేజ్ ఇది, యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్ మోడల్ నుంచి వచ్చింది ఇది. సో వీటిల నుంచి బయాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వేరియన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూడండి. బయాస్ అంటే సింపుల్, యావరేజ్ మోడల్ ఉంది కదా, ఆ యావరేజ్ మోడల్ ప్రెడిక్షన్ మైనస్ యాక్చువల్ గ్రౌండ్ ట్రూత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్క్వేర్ చేస్తే యావరేజ్ వస్తుంది మీకు, బయాస్ స్క్వేర్. వేరియన్స్ ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ ప్రతి డేటా ప్రతి మోడల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రతి మోడల్ యావరేజ్ మోడల్ నుంచి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పడమే వేరియన్స్. అదే కదా మామూలు వేరియన్స్ ఫార్ములా కూడా అదే, యావరేజ్ మోడల్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ మోడల్స్ ఎంతెంత డిఫరెన్స్ వచ్చాయి అని చెప్పడమే ఇది. దానికి 25, 29.67కి మధ్యలో యావరేజ్ తీసుకున్నాం, వెయిట్ స్క్వేర్ చేసాం. సేమ్ 53, 50, 33, ఫైనల్ 37, 37, మళ్ళీ 33, 33, ఇలా ప్రతి డేటా పాయింట్ కి అంటే ఇండివిజువల్ మోడల్ గా వచ్చింది కదా అవుట్పుట్, ఆ ఇండివిజువల్ మోడల్ అవుట్పుట్ కి యావరేజ్ మోడల్ అవుట్పుట్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కొని స్క్వేర్ చేస్తే వేరియన్స్. సో గ్రౌండ్ ట్రూత్ కి యావరేజ్ మోడల్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటే వచ్చేది బయాస్, యావరేజ్ మోడల్ కి ఇండివిజువల్ మోడల్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటే వచ్చేది వేరియన్స్. అదే రాస్తాను ఇక్కడ చూడండి. గ్రౌండ్ ట్రూత్ బయాస్ అంటే క్యాలిక్యులేట్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రౌండ్ ట్రూత్. గ్రౌండ్ ట్రూత్ అంటే మీకు రావాల్సింది ఏంటి అనేది, అండ్ ద యావరేజ్ మోడల్ అవుట్పుట్స్. వేరియన్స్ calculates
difference between average model or individual model, individual models and average model. అది వేరియన్స్ చెప్తారు. సో టోటల్ ఏంటి, టోటల్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్, బయాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వేరియన్స్ ప్లస్ రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్ అంటాం అన్నమాట. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎర్రర్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్, ఇంకొకటి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్. ఆ రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్ లో బయాస్ ఒకటి, వేరియన్స్ ఒకటి. సో ఇక్కడ మీరు అక్కడ చోట ఫార్ములా రాసి ఉంటుంది. యా, ఇది total error equal to bias square plus variance plus irreducible error. This bias square plus variance అనేది మనకి reducible error అవుతుంది. సో మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఇది, bias square ఇది, వేరియన్స్ ఇది. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. బయాస్ అంటే bias is the error introduced by approximating the real world problem, which may be complex, by a simple model. It measures the difference between the average prediction of the model and the true values. True values is nothing but ground truth. The squared bias is calculated like this. So this is the mean average model prediction enti, manaki actual ground truth prediction, ground truth enti, ఆ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ కనుక్కోవడమే bias, where y bar is the mean of the target, true target values. ఇది చూద్దాం. Variance measures the model's sensitivity to fluctuations in the training data. సో మన ట్రైన్ డేటా కొంచెం మారిస్తే ఆ మోడల్ ఎంత మారుతుంది అనేది చెప్పడమే వేరియన్స్ అవుతుంది. అంటే వేరియన్స్ టెల్స్ us how sensitive the model is to the train data. మనకి ఏమవుతుంది అంటే మోడల్ కాంప్లెక్స్ మోడల్ ఉందనుకో, ఆ మోడల్ ప్రిడిక్షన్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఈజీగా. సెన్సిటివ్ అంటే కాంప్లెక్సిటీ పెరిగే కొంది మోడల్ సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ పెరుగుతుంది డేటా తోటి. సో ట్రైన్ డేటా మారింది అంటే మీ మోడల్ ప్రిడిక్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వీ కాల్ యాజ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. ఓవర్ ఫిట్ అయింది అంటే మన మోడల్ అనేది టూ మచ్ డిపెండ్ అపాన్ ద ట్రైనింగ్ డేటా అని చెప్పేసి. సో ఓవర్ ఫిట్టింగ్, అండర్ ఫిట్టింగ్ చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేసేదే ఈ బయాస్ అండ్ వేరియన్స్. సో వేరియన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే variance measures the model's sensitivity to fluctuations in the training data. It quantifies how much the predictions for each given point vary across different models trained on different subsets of the data. The variance is calculated as this. So it is an average between the average of differences. Y naught y hat ki y hat మీన్ కి డిఫరెన్స్ అంటే యావరేజ్ మోడల్ ప్రిడిక్షన్ కి కరెంట్ ఇండివిజువల్ మోడల్ ప్రిడిక్షన్ కి డిఫరెన్స్, అది వేరియన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్. Irreducible error represents the inherent noise or variability in the data that cannot be captured by the model. It is the minimum achievable error even with the perfect model. That is, even if you have a perfect model, you can't go beyond irreducible error అనమాట. సో అది ఎంతో కొంత ఉంటుంది irreducible error అనేది. ఆ మోడల్ you can't reduce that irreducible error. The irreducible error is calculated as difference between mean squared error and the sum of the squared bias and variance. So irreducible error is equal to mean square error minus bias square minus variance. Total error equal to తెలిసిందే రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్ ప్లస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ అండ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్ చూద్దాం. హై బయాస్ ఉంటే ఏ మోడల్ విత్ హై బయాస్ టెండ్స్ టు
oversimplify the underlying patterns in the data. That is, we are underfitting the data. It may systematically underpredict or overpredict the true values. High bias can lead to large squared bias term in the total error. High variance. A model with high variance is sensitive to fluctuations in the training data. It may fit the training data too closely and fail to generalize well to new and unseen data. High variance can lead to large variance term in the total error. Balancing bias and variance. So there is often a trade-off between bias and variance. Increasing the model complexity using a higher degree polynomial tends to decrease the bias but increases the variance. So మీరు కాంప్లెక్సిటీ పెంచే కొంది bias తగ్గుతుంది, variance పెరుగుతుంది. In summary, understanding bias, variance and irreducibility helps the diagnosing the improving the model performance. మన మోడల్ ఎంత కాంప్లెక్స్ మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది బై క్యాలిక్యులేటింగ్ బయాస్ అండ్ వేరియన్స్. సో బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ అంటే డెఫినేషన్స్ తెలుసుకున్నాం, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్ డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం, అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అండర్ ఫిట్టింగ్ జోను, ఓవర్ ఫిట్టింగ్ జోను అసలు మామూలుగా ఐడియల్గా ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఇది మీ కర్వ్. అండర్ ఫిట్టింగ్ జోన్ అంటాం. ఇక్కడ మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ తక్కువ ఉంటే అండర్ ఫిట్ అవుతుంది, మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే జనరలైజేషన్ ఎర్రర్, టెస్ట్ ఎర్రర్ పెరుగుతుంది. సో బయాస్ స్క్వేర్డ్ వచ్చేటప్పటికి మోడల్ కాంప్లెక్సిటీతో పాటు తగ్గుతూ ఉంది. ఈ ఎల్లో లైన్ చూసారా, ఈ ఎల్లో లైన్ బయాస్ స్క్వేర్డ్ అంట. ఈ వేరియన్స్ అనేది మోడల్ కాంప్లెక్సిటీతో పాటు పెరుగుతూ ఉంటుంది, బ్లూ లైన్. సో ఈ రెండు ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటాయో, బయాస్ వేరియన్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటాయో అక్కడ మీకు ఈ టెస్ట్ ఎర్రర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ట్రైన్ ఎర్రర్ ఎటు బయాస్తో పాటు తగ్గుతూ వస్తుంది, బయాస్ తగ్గితే ట్రైన్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది. కానీ బయాస్ వేరియన్స్ బోత్ షుడ్ బి లోవర్, ఓన్లీ దెన్ ఇట్ కరెక్ట్లీ ఫిట్స్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఎయిదర్ అండర్ ఫిట్ ద డేటా ఆర్ ఓవర్ ఫిట్ ద డేటా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది. సో యా, ఐడియల్గా మనకి మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగే కొంది ఇలాంటి ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. మనకి టెస్ట్ ఎర్రర్ ఏమో ఇనిషియల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది, స్లోగా తగ్గుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ యాజ్ ద మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద టెస్ట్ ఎర్రర్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ద బయాస్ విల్ కీప్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ విత్ ద మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ, but the variance will keep on increasing with the model complexity. And what is the constant thing in the whole picture is irreducible error, because you can't do anything about it. It is inherent in the data. No prediction model or no perfect model can even reduce that irreducible error. So now let's see the code for it. So these are all import statements. నంపై ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, పికిల్, ఇట్లా పాలినామియల్ ఫీచర్స్, లీనియర్ రిగ్రెషన్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సింథటిక్ డేటాని జనరేట్ చేస్తున్నాం. 800 శాంపిల్స్ జనరేట్ చేసాం ట్రైనింగ్కి. టెస్టింగ్కి ఏమో 200 శాంపిల్స్ జనరేట్ చేసాం. ఎలా జనరేట్ చేసాం, ఒక ర్యాండమ్ డేటాని జనరేట్ చేసాము. తర్వాత ట్రైన్ సైన్ కర్వ్ వై ట్రైన్ ప్లస్ నార్మల్, ఒక సైన్ కర్వ్ని ఒక నార్మల్ కర్వ్ని చేస్తే వచ్చేదే వై ట్రైన్ అయింది. ట్రైన్ ప్లస్ ర్యాండమ్ ఒక సైన్, ఓకే, సైన్ కర్వ్ని తీసుకొని ఒక ర్యాండమ్ నాయిస్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్, ఎక్స్ ట్రైన్ వై కూడా చేసాం. మనకు వచ్చిన డేటా ఇలా వచ్చింది, ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్.
సో సేమ్ అలానే ఎక్స్ టెస్ట్ వై టెస్ట్ కూడా చేద్దాం. సో యా, ఇలా ఒక సైన్ కర్వ్ ఒక నార్మల్ నాయిస్ తోటి, గాషియన్ నాయిస్ తోటి వచ్చింది. ఇది సింథటిక్ డేటా. ఈ సింథటిక్ డేటా మీద మనం పనిచేస్తాం ఇప్పుడు. ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ షఫుల్ చేస్తాం డేటాని. ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ ని కాలం స్టాక్ చేసి ఒక డేటా 1 అనేది క్రియేట్ చేసి ప్రతి దానికి ర్యాండమ్ గా షఫుల్ చేసాం. నెక్స్ట్ గెట్టింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ సపరేట్లీ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, మళ్ళీ షఫుల్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ తీసుకొచ్చాం బయటికి. ఎక్స్ టెస్ట్ వై టెస్ట్ సేమ్ అంతే ఉంచేసాం యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ 10 సెట్స్. మనకి 800 రోస్ ఉన్నాయి కదా, సో 10 స్లిట్స్ గా చేసి 800 ని ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ గా సపరేట్ గా స్ప్లిట్ చేసాం. అంటే మనకి విడివిడిగా శాంపిల్స్ వచ్చాయి, 10 సెట్స్ వస్తాయి. సో మనం బయాస్ స్క్వేర్, వేరియన్స్, డిగ్రీ, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎర్రర్, టోటల్ ఎర్రర్ వీటిని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ 0 తోటి. ఫర్ 21 చేసాం. ఎందుకంటే మనం పాలినామియల్ కెర్నల్ అంటే ఒక పాలినామియల్ కెర్నల్ ఫిట్ చేసి డేటా మీద 10 టైమ్స్ ప్రతి మోడల్ ని 10 టైమ్స్ రన్ చేసి వచ్చిన యావరేజ్, ఇక్కడ యావరేజ్ తీసుకున్నాం కదా, ఇలా మోడల్ 1 మోడల్ 2 మోడల్ 3 అన్నాం కదా, అలాగా మనం 10 మోడల్స్ క్రియేట్ చేసి విల్ ఫిట్ ద ఫర్ ఈచ్ డిగ్రీ విల్ వేరీ polynomial degree from we vary polynomial regression degree from 1 to 20. సో డిగ్రీ పెంచే కొద్ది కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా. సో మనం ఇక్కడ మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది బయాస్ వేరియన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేదే కదా ఇక్కడ మన ఎక్స్పెరిమెంట్. సో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చేస్తాం చూడండి. సో by varying the model complexity or as the degree increases, model complexity increases. By varying the model complexity, we see how the bias and variance changes. So that's why we are creating some or initializing the bias arrays. Initialize the required arrays as below. సో బయాస్ వేరియన్స్ ఇలా డిగ్రీకి సంబంధించిన ప్రతి దానికి ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్ గా మనం అప్లై చేసేది లీనియర్ రిగ్రెషనే, కాకపోతే పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ ఎలా చేస్తామంటే కోషెంట్స్ అన్నిటినీ విడివిడిగా ఎక్స్పాండ్ చేసి మనకు వచ్చిన డేటాని ఎక్స్పాండ్ చేసి దాని మీదే మనం లీనియర్ రిగ్రెషన్ అప్లై చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ చేసినట్టే అవుతుంది. For each degree, run fit on 10 models, 800 data points each, pass the test data and get the output. So 20 times run చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్
అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం. 10,200 అనేది టెంప్ ఒకటి సేమ్ 200 తోటి వస్తుంది. వై రిటర్న్ ప్రతి 10 మోడల్స్ కి ఈచ్ మనకి 10 మోడల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 200 శాంపిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 200 టెస్ట్ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదంతా కూడా వై రిటర్న్ లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ 10 polynomial ఈక్వల్ టు polynomial ఫీచర్స్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంక్లూడ్ బయాస్ ఫాల్స్ పెట్టుకుంటే మనకున్న నార్మల్ పాలినామియల్ ఫీచర్స్ ని ఇలాగా ఇదన్నమాట ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఫంక్షన్ కి. జనరేట్ ఎ న్యూ ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే ఆల్ ద పాలినామియల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ దోస్ ఫీచర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి with degree less than or equal to the specified degree. For example, if the input is a two-dimensional and in the form a comma b అనేది మీ శాంపిల్ అయితే డిగ్రీ అనేది 2 అయితే అది ఎక్స్ట్రాగా a comma b తో పాటు 1 ని a comma b ని a స్క్వేర్ ని ab ని b స్క్వేర్ ని ఇలాగా జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మీకు వచ్చిన ఇన్పుట్ జస్ట్ ఏబి ఇస్తే మీకు ఏబితో పాటు ఏ స్క్వేరు ఏబి బి స్క్వేరు ఇలాగా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది పాలినామియల్ ఫీచర్స్ అనేది. ఆ వచ్చిన వాటి మీద లీనియర్ రిగ్రెషన్ అప్లై చేస్తే మనం పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ చేసినట్టే అవుతుంది. సో పాలినామియల్ డాట్ ఫిట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రైన్ లో వచ్చిన డేటాని ఇక్కడ పాలినామియల్ చేస్తే వస్తుంది. ఇది పాలినామియల్ టెస్ట్ డేటాని పాలినామియల్ కి పంపిస్తే ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్పాండెడ్ డేటా వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఎక్స్పాండెడ్ డేటా మీద లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఫిట్ చేయాలి.